Mga kapatid, ito yung dalawa sa pinakakumpletong EG sa Pilipinas, lalo na Mugen setup. Yan yung kay Papi Errol. Ito yung isa sa mga yellow na Mugen. Rims pa lang. Y'all know, rims pa lang. Yung Recaro na yellow, canary yellow. But yung Mugen, yung padding pa lang nun, alam mo na kung magkano yan. Tapos may disc player, may disc player, Wingate, and brado. Lahat ng Mugen goodies makikita mo dito. Upuan pa lang, naka-canary yellow, yan o, Brad, damn. Mugen pa na Gen 1 na seat sa loob. Brad, Mugen valve cover. Alam mo na kung magkano yan, kapatid. Mugen radiator, damn. So eto yung dalawang EG. Kapag sinabi mo Mugen EG, eto yun. Siyempre do, upuan pa lang, yung disc player pa lang, ayun o. Ayun. Tsaka yung mga bucket seats, ayan o. Bucket seats, Brad. Wala na tayo masabi kundi damn, grabe kasi ito eh. And ang kagandahan yan, back to back yan with another yellow hatch, Mugen valve cover, Mugen intake. Ano Brad, kumpleto din. Mugen rims, Mugen disc brakes. Pogi oh. Naka-Mugen na chin, side skirt Mugen, Mugen seats. May disc player din na Sony. Ayan oh. Mugen steering wheel, naka-Muro. Tapos SIR2 trim naman to. So black interior. Tapos yun oh, may takip. Sana magkaroon din tayo nun. Ayan oh. Damn, so back to back, representing JDM on the ground. The two yellow EG hatch, bro. Solid, grabe. Honda Club Philippines. First time natin pumunta dito, pero ito yung mga bumungad sa atin. Ano, mga EG nila Papi Errol, Brad. Lulupit niyan. The twin EGs na yellow. Damn, let's go.